En julio del año pasado, renuncio yo a la empresa. Y entonces yo había firmado en junio el contrato por 1 año. Me vi entre la espada y la pared, porque en realidad fui a buscar trabajo en otras partes, pero se me cerraban las puertas. Llamé a Ecuador y dije, bueno, a mis hermanos que me manden mensualmente una cantidad para pagar la renta, luz, agua y todas esas cosas. Bueno, así estoy todos estos meses, ya voy a hacer ya 1 año. Estoy viviendo como $12,000 allá en Ecuador, pero son mis hermanos. Ok, y eso no, entonces no es que estoy haciendo nada mal, porque ¿cómo pagaba la renta? No, eso no es nada que afecta ¿Que afecte? No. Ok, gracias. Los viajes y ausencias, sí. No tenía cómo pagarle. Ok, una más pregunta o 2 más y vamos a hacer la entrevista. Sí, señora. No sé si me quedó claro. Cuando una persona se hace ciudadana, debe esperar algún tiempo con su ciudadanía para empezar o para hacer solicitud de otra persona, No. un pariente. Inmediatamente lo puede hacer. Inmediatamente lo puede hacer, inmediatamente se puede registrar a votar. Todo pasa el día cuando una persona toma el juramento y recibe su certificado de naturalización, ya está. Puede pedir un familiar. Puedes ir a la casa y esta noche buscar el formulario I-130 y aplicar, pedir por... ¿Qué? Yo tengo una pregunta con la residencia permanente. Bueno, cuando yo me casé tuve la primera residencia. Este año, después de 3 años, se me dieron la residencia permanente. Ya son más de 3 años, no sé si desde ahí me cuenta o ahora tengo que esperar 3 años más. Se cuenta. Residencia condicional es lo que tuviste y eso si sacaron las condiciones Sí. con I-751, entonces se cuenta desde el principio. Fíjense en su tarjeta también, tarjeta permanente, tendría que contarlo. Fíjense en la fecha, tendría que ser la fecha original. Entonces, desde la primera tarjeta. Desde la primera tarjeta se cuenta. ¿Ok? Tengo esta pregunta. ¿Es necesario tomar un abogado para llenar el formulario o...? No le puedo aconsejar sobre eso. Porque es su propia decisión. ¿Ok? Pero si tienen problemas. ¿Entienden? Sí. Cuando uno hace su entrevista de ciudadanía y el oficial con que uno está teniendo su entrevista habla demasiado rápido el inglés y, por ejemplo, mi inglés no es muy bueno, pero el oficial me está hablando muy rápido, ¿tengo algún derecho de decir, pueden cambiarme al oficial o puede hablarme más lento? Puede hablar más lento, pero mira, nosotros cuando estamos, ¿cómo se dice? Con el examen tenemos que hacerlo mismo con toda la gente. Entonces, si una persona está pidiendo que repetimos cada una de las preguntas 2 o 3 veces, entonces no es justo al resto de la gente. Al máximo lo podemos repetir una vez. Después, si no anda, no anda. Vuelva a pagar. Vuelva a pagar. Pero sí, siempre, si no entiendes, diga al oficial, por favor, no entiendo, puede repetir o explicar un poco. Está bien. Ok. Es recomendable que cuando uno está haciendo la aplicación para la ciudadanía, uno pueda salir del país. Sí, usted puede viajar después de aplicarse. Pero si viene cita o algo por correo, tiene que ser segura que hay alguien que lo puede revisar y responder. ¿Ok? Pero sí, puede viajar. Ok. Are we ready? En este caso, solo iba a preguntar, en este caso, por ejemplo, si pierde por estar viajando la cita de los biometrics, ¿no es cierto? ¿Qué haría? Tiene que, mira,
lo que no queremos ver que pasa es que nosotros negamos la aplicación porque la persona no respondió y no vino a la cita. Por esa razón, siempre tenga alguien que se fija en su correo y que pueda avisarle y avisar a nosotros que la persona está fuera del país. Por favor, haga la cita en agosto, cuando se regresa. ¿Ok? Oiga, señorita, en caso de que el correo lleve la correspondencia a otro lugar, ¿qué puede ser o no? Porque en caso de otras personas han llegado a mi hogar 2 veces cartas de inmigración. Eso depende de caso al caso. Eso depende del caso al caso. Es su responsabilidad siempre fijarnos cuál es su dirección más reciente. Ok, una más, hacemos un break por un ratito y hacemos un mock interview. Okay. ¿Cuántas veces se puede uno, si aplaza la primera vez el examen, cuántas oportunidades hay para volver a hacerlo? Ok, con cada aplicación uno tiene 2 oportunidades a pasar los requisitos de inglés y de la historia. Pero si no pasa la segunda oportunidad, tiene que ser hasta cuándo. Tiene que aplicarse de nuevo. O a veces una persona puede apelar también, si quiere. Pero apelar y hacer nueva aplicación cuesta más o menos lo mismo, y con nueva aplicación vas a tener 2 oportunidades, con apelar una. ¿Y no importa que sea el mismo año? No importa, no. Pero no haga nueva aplicación antes de recibir la decisión de la primera. Okay. Porque yo tengo una pregunta de una persona. Una persona es residente, pero no sabe leer. ¿Qué opción hay para poder hacer el examen? O sea, entiende muy poco. Tomar clase y aprender. Lo lamento. No hay opción de calificarse para tomar en su propio idioma porque nunca aprendió a leer. Así es la ley. Espero lo de 65. Okay, you ready? Sí. 5-minute break. Okay, ¿quién va a ser mi voluntario para la entrevista? Okay. Okay, ¿vas a hacer su examen en inglés? ¿En inglés? Sí, claro. Entonces vamos a hacer el mock entrevista en 5 minutos en inglés. Okay, 25. How are you? Good, and you? Very good. In my office, if you will remain standing for a second and raise your right hand for me, please. Do you solemnly swear or affirm that you will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, I do. Have a seat. I'm Supervisor Immigration Services Officer Veshla Beach, and I will be conducting your interview today. What is your name? My name is Gloria Milena Ramirez Zapata. And I will need to see your driver's license and a green card, please. This is my green card, my license. Okay, Claudia. Have you used any other names? No. Do you wish to change your name? No. Okay. And I want you to make up some of these numbers. What is your social security number? Okay, 701655. What is your birthday? July 25, 87. Okay, and you became a resident in October of 2012? Yes. Where are you from? I am from Colombia. You're not requesting any accommodation for this interview today? Can you Accommodation, like a disability accommodation? No. Accommodation.
You're not asking for any accommodation for a physical, okay. And what is your phone number? Es 910. Okay. And are you still residing in Simpsonville? Yes. Okay. Now, your mother and father, they are not U.S. citizens. No. Okay. Are you still working for Diversified Code? Okay. How many times have you traveled in the last 5 years? 1 time. Okay, where did you go and how long was your travel? 11 days. 11 days, and where did you go? Colombia. Colombia. Are you married? Yes. And your husband resides with you? Yes. He's not a citizen. He is citizen. He is a citizen. And he became a citizen in 2011. Okay, how many children do you have? One child. U.S. citizen. Yes. Okay, so the following questions, I need to hear your answer, either yes or no, or I may ask you to explain a little bit. Have you ever claimed to be a U.S. citizen? No. Have you registered to vote or voted in anywhere in the United States? No. Do you have any title of royalty or nobility anywhere? No. Have you ever had mental health problems or been confined to a mental hospital? No. Have you ever not filed your taxes, failed to file your taxes? No. Have you always claimed to be a resident on your taxes, as No. a permanent resident? Have you claimed on your taxes you were a resident? No. On your income taxes, have you always claimed that you are a resident of the United States? Yes. Okay. Have you ever been associated with any group or political organization or religious? Nothing. Have you ever been associated with a communist, totalitarian, or any terrorist organization? No. Never advocated any overthrow of any government, been involved in a political protest, for example? Have you ever participated in persecution of anyone because of their race, religion, political opinion? No. In your lifetime, have you ever been involved in any violent act, torture, genocide, killing of anybody, anything violent? No. Have you received any weapons or military training? No. Have you been a member of any military, paramilitary group, police, guerrilla, anything like that? No. Have you ever worked or volunteered in any of the following: prison, jail, detention camp, labor camp? Have you ever used a weapon against anyone? Have you ever used a weapon against anyone? Have you received weapons training? Have you transported weapons? No. Have you recruited anyone to join a military unit? No. Have you ever committed any crime or offense for which you were not arrested? No. Have you ever been arrested, cited, or detained? No. Have you ever been charged with committing a crime? No. Never been placed, or have you ever been convicted of a crime No. and never been to jail or prison? Have you ever been a habitual drunkard? No. Have you ever been involved in commercialized vices like prostitution, selling drugs, illegal gambling? Have you been married to more than one person at the same time? No. Have you married anyone to obtain an immigration benefit? Have you helped anyone enter U.S. illegally? No. You have one child,
and you have always supported your child. Yes. Have you ever made any misrepresentation to obtain a public benefit, like food stamps or anything like that? No. Have you ever lied to any government official to gain admission or entry into the United States? No. Have you ever presented any information or documentation to a U.S. government official that was false, fraudulent, or misleading? No. Have you ever been in deportation proceeding, or are you now in deportation or removal proceeding? No. Have you ever served in the U.S. military? No. You are not serving now. No. Okay, Claudia. Do you support the United States Constitution and government? Yes. Do you understand the oath of allegiance? Did you have a chance to look at it? Are you willing to take that oath? If one day you are required to bear arms on behalf of the United States, are you willing? Yes. If one day you are required to perform non-combatant service in the armed forces, maybe help military without using a gun. Yes. And if the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Okay, I will need your signature. This first signature, the first signature is that you attest that the information you're giving me is true to the best of your knowledge. The second signature is to confirm that you understand the oath and that you are willing to take it. Okay, so I went ahead and I did the application right away. Each officer may have a slightly different method. Some officers like to do the test right away, the English and civics. So don't let that throw you off. And then go into application. So Claudia, this is your civics test. I will start with the first question. What does the president's cabinet do? Advises the president. How many justices are on the Supreme Court? 9. What did the Declaration of Independence do? Announce our independence from Great Britain. We elect